Merci aux partisans pour ce soir. C'est très bien. Okay. What are your feelings after? You don't have to go back to. Yeah. What No, are you I mean, I thought we, that one feels good. We dug deep. I thought that there was a lot of character. The girls showed up. The last 2 minutes felt like 60 minutes. And, the players who were on the ice were able to, keep an extremely offensive team from putting the puck in the back of the net. So I'm really proud of them. I feel really proud in this moment. follow up? You decided to bring back Dubois with Marie-Philip and Stacy. Can you explain what made you make that move? Yeah, I mean, I think it's been a pretty heavy matchup series. I thought that when we played in their barn, they matched us really well in terms of the lines. When we play here, we obviously get the final change, and I thought that maybe moving Dubes up and putting Rock with Dark, who had they had experience together, that maybe we could spread out a little bit of offense there and continue to hold strong with our matchups. And I liked what they were able to do tonight. And obviously, that's probably the best case scenario, that Doobie scores and she has the impact. She knew what she needed to do tonight, and she did it. You talked a lot about 5-on-6, 5v6 this season. Was that the most stressful 5v6 so far? Yeah, I mean, I was pretty stressed. I was trying not to have a panic attack on the bench. But at the same time, I felt calm. Like, I felt like we had been through it so many times. I don't know by the end of the season if us or Boston had the most 5-on-6 moments, but I think it was between the two of us. And, the players who were out there were able to do what they needed to do. The couple of icings were certainly stressful, that's for sure. But we battled through, found a way. Sometimes it's just about getting 1 inch outside the blue line, and that's all that it'll take to get the momentum or tilt the ice in your favor. Corey, Hi. can you tell us a bit more about the decision from yesterday to push the game to today, and how crazy the last 24 hours have been for you? Yeah, at the end of the day, I think, the league, both teams, they do a great job of player safety and the health of the players. And, I thought that was a great decision. And, the past 24 hours, it was kind of not usual for us, but certainly we've said it all year, everything that we go through now is going to pay off for a time down the road where we might not have much control over something. And I felt like that was probably the circumstance over the past 24 hours, and I thought we handled it with resiliency. Are you able to go more to how many were sick? It looked, the first period to me looked like you were a bit tired, maybe some poor decisions. And does that have to do with the sickness at all? No, we start poorly every game, so that's our plan. Show them that we're vulnerable and then strike. No, I mean, the group rallied around, they rallied as a team as to kind of what we were going through. And yeah, it was a little bit tiring at the beginning, but I thought that we persevered. I thought we tried to mix and match the lines a little bit just to give people maybe a little bit more of a dip your toe in and then get in full force. So I thought our bench management was pretty good tonight. And, at the end of the day, the girls had to fight through, and they did. So. Perhaps you answered a little bit of it in my first question, but if you had to describe how big this win is as a franchise, what would you say? Yeah, I mean, I think it's our biggest win in our organization's history. We had to fight tooth and nail against a team like Minnesota. It wasn't easy. Every goal 4 felt like we had to fight against Rooney to get it past the goal line. And, it just felt like they'd come right back, or vice versa. They'd score, we'd come right back. And so I think, it just shows a lot of what we've been through as an organization for 3 years. Like, the coaches, we just kind of stood there on the bench and we were like,
wow, that took 3 years to do. Like, it's not just overnight that a win like that happens. And I think it's, this group really showed up for our organization. Hi, Corey. Hey, Pat. And you chose Minnesota over Ottawa. We. And now you're going to be facing Ottawa in the Walter Cup finals. What's your feeling about that? What do you expect? Well, we knew, like, whether we play Minnesota, Ottawa, Boston, like, every team was going to be challenging. We'll prepare for Ottawa like we did for Minnesota and be ready for a fast team that moves the puck well. They're relentless, they're physical. Like, I was watching the Boston-Ottawa game the other night, and at one point, I think Ottawa had, like, triple the hits, so that's, something to think about. And, Phillips has obviously had a great series and is playing well, so, we'll have to continue to be solution-oriented, which we were, I've found, for Minnesota. Hi. This series with Minnesota often ending with 1-goal games overtimes. How do you think that's prepared you for what's coming with Ottawa? Yeah, I mean, Minnesota was so fast, physical. They moved the puck well. They transitioned fast. Their goaltending was great. I think if you take all of what I just said and put it in an orange, red, and black, white jersey, is it orange, that part of their colors? Maybe not. I think it's pretty, it's a similar description, right? So, they're playing good hockey right now. Everything is one goal games. And, we'll continue to do our best and continue to put forth the effort that we did tonight. Corey, can you just describe the way that Ann-Renée Desbiens was able to kind of hold things down, especially in the first period, but throughout this game? Yeah, I mean, there were certainly some moments where she kept us kind of stable and steady, that's for sure. That little windmill save that she did, I see that in small area games all the time, and I'm like, she's never going to use that. And then she used it tonight. So, I'm no goalie expert, but it's, Ann keeps it fun. She keeps it light for the girls, and, she did her job tonight. We often talk about everybody doing their job, and she certainly did that even when it was chaotic in the 5-on-6. I was nervous because it felt long, but I knew that she was going to be, a brick wall for us. Marie-Philip Poulin, obviously the game-winning goal. She's blocking shots with under 90 seconds left in this game. Yep. What can you say about your captain and what she did? Yeah, I mean, I thought Pooh found another level for where she's at tonight, and she was incredible. Pooh gets a hard matchup every single night. There's a 2-on-1, and Pooh doesn't have the puck, but all of a sudden there's 2 players on her, and they're letting the puck carrier just have a breakaway to the net. So that's the type of coverage that she gets, and I can't say enough great things about Pooh and what she's doing for our group right now. You mentioned, just getting an inch past the line. There was one play, I think, a few minutes left when Maureen kind of dove to get the puck out. Not necessarily someone who's heralded on this team, but to see her do that, make that big play, what does it mean for the rest of the group to be able to get that change in? I mean, it's funny that you say that, because when she did that, I knew in that moment, I was like, we're going to close this out, because that's the type of commitment where she had already been out there for what felt like a while. There was already a couple of races to her side where the D had a jump on her and we weren't able to get it out. So for her to make that play, I just was like, okay, if someone's that tired and they can dive and make a play like that, I think we've got this. It's been a long series, a tough series. What surprised you the most about your team during that series? I just think even if we were down a goal, we never kind of felt out of it. And I think maybe in the past, if you get down a goal, it's hard to kind of climb out of that. And I felt like we never felt that way. I thought that there was a lot of belief. The players have taken over a lot of the conversation of what needs to happen in terms of, in between periods. And that's a great team to coach when they know
what needs to happen next, and they can kind of calm the group down. So I thought that really shone through against a strong team like Minnesota. Merci. Merci beaucoup. Marie-Philip, après 2 ans d'attente, tu pinces pour réaliser le moment présentement? On parlait justement, ça fait très du bien, je ne mentirais pas. Tu travailles tellement fort pour ces moments-là. Première année, deuxième année, tu viens toujours un petit peu à court avant de finalement le faire ici, à la maison, match numéro 5, se rendre en finale. On a réussi ce soir, mais on n'a pas fini. On a hâte, puis je pense que c'est juste le début de quelque chose de grand. C'est quoi que tu t'es dit dans le vestiaire après le match? On était super contents de profiter de ces 24 heures-là, mais vraiment de continuer à s'hydrater. Le prochain match s'en vient assez rapidement, mais vraiment on est super fiers de ce groupe-là. Marie-Philip, si tu peux juste décrire les derniers 24 heures, de te préparer mentalement pour ce match-là, savoir que c'est repoussé, puis juste toute la série en tant que telle, comment ça a été les derniers 24 heures? Oui, je pense que ça a été vraiment... Ça s'est bien géré, pourtant, une organisation incroyable. Puis, tu sais, tout ce qui s'est passé, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler à la fin de la journée, mais c'était à nous de faire ce qu'il y avait à faire pour qu'on soit prête. C'était un grand 24 heures où s'hydrater, prendre soin de nous-mêmes, dormir beaucoup. Mais vraiment, je pense que les filles sont arrivées à l'aréna, puis tu sais, on n'allait pas mettre ça comme excuse. Pour nous, c'est vraiment aller de l'avant, jouer avec du cœur, se relever les manches, puis aller de l'avant. Puis c'est ce qu'on a fait ce soir avec toute l'équipe, puis surtout de faire ça devant nos fans, ça leur fait du bien. Catherine, salut. De retour sur le premier trio, un autre but sur le premier trio. Comment tu t'es senti justement quand tu as su que tu étais pour jouer sur la première ligne, puis à quel point tu vois ça comme une belle tape dans le dos pour toute ta saison? Ben, c'est ça, c'est une belle opportunité de pouvoir jouer sa première ligne avec Poop et Stace. C'est 2 joueuses incroyables. Je pense que c'est seulement de jouer ma game puis d'essayer de leur créer un petit peu plus d'espace. Puis je sais pas, c'est spécial à chaque fois de jouer avec des joueuses comme ça, mais je voulais juste garder la game simple. Puis tout ce qui compte, c'est qu'on gagne puis qu'on gagne tout jusqu'à la fin. Catherine, sur ton but, j'ai remarqué que Marie-Philip t'a bougé un peu juste avant le mise à jeu. Et ça a marché? Tu peux toujours Non. Ben, tu sais, c'est sûr, si Marie t'a dit quelque chose, tu l'écoutes. Fait que je l'ai écouté. Puis ça a marché. Fait que je vais continuer à l'écouter. C'est le premier face-off que je gagnais cette période-là. Non, t'es gagné tout. Je vais commencer. J'ai une pour Marie-Philip, une pour Ann-Renée. Sur ton but, j'avais l'impression que tu avais un angle pas mal fermé. Comment tu as vu ça, cet angle-là qui s'était présenté à toi? Je pense que ça a été un petit début du power play. On savait qu'il fallait mettre la puck au filet. Puis pour nous, on a bougé un petit peu. Puis Aaron m'a trouvé une très belle passe qu'elle m'a faite. Puis je savais qu'un petit peu, notre jeu, c'était la mettre backdoor à Abby. Mais je pense que la gardienne a triché un petit peu à ce moment-là. Alors j'ai vu un petit peu le haut du filet qui s'est ouvert. Je veux pas, ça l'a rentré. Mais je pense qu'à la fin, c'était les 5 joueuses qu'on voulait vraiment la mettre dedans. On va utiliser cette opportunité-là parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avantages numériques durant la partie. Alors on savait que c'était un gros moment pour nous. Je sais que les 2 dernières années, ça n'a pas été le fun, c'était difficile, les fêtes crève-cœur et tout ça. Est-ce que vous avez appris quelque chose de ces 2 années-là que vous avez pu transposer cette année? Oui, justement, je pense qu'on a appris qu'on peut compter vraiment sur toutes les joueuses de notre alignement. Nos joueuses sont d'estrade, les joueuses de réserve. Tout le monde a travaillé fort toute l'année, tout le monde a contribué. Donc, je pense que cette année, quand on a approché les séries, on savait qu'on pouvait compter justement sur la majorité, sur toutes nos joueuses en réalité, qu'on allait avoir de la contribution de haut en bas, qu'on n'avait pas besoin de sauver les matchs à nous-mêmes, qu'on pouvait compter une sur l'autre, s'entraider. Et puis, c'est un groupe justement qui est vraiment résiliente. On a eu de l'addition de nouvelles leaders aussi dans le vestiaire qui ont peut-être apporté une perspective différente qui a aidé aussi. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, oui, effectivement, on a appris des 2 dernières années. Also, my question in English, after third year of going through this, what's it feel like to finally get over that one hurdle at least? Yeah, obviously, we're really proud of our group, how we reacted the past week or so. We showed a lot of resilience. We had contribution up and down the lineups. We had players coming in and out. Doobie today stepping up with a big goal in that period. So it's really for us to know that we can rely on each other, on every single member of this organization. Players, reserve, staff, everybody got it done, and I think we all grew so much the past year or so.
last time that a Montreal women's hockey team was going for a championship, you didn't have the chance to play in it. What does it mean for you to be back fighting for a championship in the final? Yeah, very special. Obviously, you work so hard for those moments, and we knew it was not going to be easy. Obviously, picking Minnesota, two-time champs the last 2 years, it was going to be a battle, and we did. And obviously, we're happy right now, but we're not done yet. We want to get to work here, and we're excited to get going on the 14th. Marie-Philip, Corey, elle a dit qu'elle a l'impression qu'elle t'a vu, je peux plus les mots, là, mais que t'as puisé, que t'as cherché un autre niveau dans ton jeu dans ce match-là, avec tout ce que tu as vécu dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Peux-tu nous dire c'est quoi que tu es allé chercher, tu l'as pris où? C'était quoi ton minding en entrant dans ce match-là? Je pense garder à droite, à gauche tes coéquipières. Je pense que c'est ça qui rend les choses un petit peu faciles, surtout dans une game numéro 5, on veut pas. C'est pas nécessairement le 24 heures qu'on voulait. On voulait pas repousser la partie, tout ça. Mais je pense que quand tu viens en groupe, comme tout le même but à la fin de la journée, je pense que c'est facile de se lever. Puis je pense qu'il y a des moments, des fois tu te sens un petit peu moins bien, mais quand tu sais que tu as des coéquipières, tes amis alentour de toi qui sont là pour te relever, je pense que ça fait une grande différence quand tu t'en vas pour un grand but. Ann-Renée, je voulais juste savoir comment tu as vu la séquence, toi, quand tu as slidé avec tes jambières. On t'a déjà vu à l'entraînement faire ça, ta saison dans un match? Je pense que je l'avais faite aux Olympiques en 2022 aussi. Je mentirais pas, c'est une bulle au cerveau. Je l'ai faite, puis j'étais comme, pourquoi? Mais ça a fonctionné. Les filles, justement, étaient comme, tu le fais souvent à l'entraînement, je le fais pour avoir du plaisir, des choses comme ça. Des fois, quand tu goals, quand tu joues au hockey, tu réfléchis pas toujours, puis je pense que c'est là que tu as tes meilleurs matchs. Et puis, j'ai juste fait ça de même, puis ça a fonctionné. Fait que, mais je pense pas le réutiliser bientôt. Mais en tout cas, moi, je vais l'avoir fait une fois cette année. For Ann-Renée, just wondering if you could provide your point of view on the 6-on-5 at the end. And just, Poulin and your teammates are blocking shots. Corey said she thought it felt like 2 hours. Just how did you feel back there? Yeah, obviously, everybody's willing to do anything it takes to get that win. So we saw a lot of people putting their bodies on the line. Blocking shots hurt as a player. Like, I won't lie, as a goalie, it hurts a little less. But for them, it hurts a lot more. So for them to be willing to do that, we got able to clear the puck out of the zone multiple times. So that buys us valuable seconds. And we had so many players contributing. Erin Ambrose stepped up in those moments. Like, she did so well in net front as well. So it's just knowing we can count on so many different players to play in those minutes, to do what it takes for Willow to cover a player, just follow her, make it hard for them to get the puck, for people to battle, to make sure I could see the pucks, all those things. So there's a lot of things that went right for us tonight. Ann-Renée, c'est un thème qui revient souvent ici et pour toi particulièrement, Marie-Philip qui se lève dans les grands moments. Qu'est-ce que tu peux dire de plus sur ta capitaine? J'aime vraiment ça de l'avoir dans mon équipe. Oui, c'est vraiment génial. Non, mais c'est une personne justement qui fait toujours les bonnes choses derrière. Quand il n'y a pas les caméras, les projecteurs, c'est une personne qui va mettre les efforts quand personne d'autre regarde, qui va faire dans les pratiques, à la maison, dans tout ce qu'elle fait. C'est une leader hors du commun. Donc, je ne suis pas surprise de la voir rayonner dans ces moments-là. Puis comme elle a dit, tu le fais pour la personne qui est à côté de toi. Je suis contente qu'elle soit dans mon équipe. Elle peut toujours compter sur nous, on peut toujours compter sur elle. Puis c'est vraiment ce qui fait la force de ce groupe-là. Salut Marie-Philip. Vous avez choisi Minnesota au lieu d'Ottawa. Et là, vous affrontez Ottawa en finale quand même. C'est quoi ton feeling par rapport à ça? Et à quoi tu t'attends comme série? Ah oui, ça va être une série très serrée, veut pas. Ça va être physique. Ils ont une très bonne équipe. À la fin de la journée, on avait pris le privilège de choisir une équipe. Je pense que c'est ça. On a eu la chance d'avoir une saison comme on a eu. On finit en première position. Le règlement, c'est que tu choisis ton équipe. Alors, on a choisi notre équipe, le Minnesota. On savait que ça allait être une série très serrée. Puis à la fin de la journée, on voulait se rendre en finale. On est là. Puis pour l'instant, on va focuser sur nous-mêmes. On sait qu'Ottawa, une très bonne gardienne. Il faudra mettre du trafic, il faudra jouer physique, il faudra jouer notre jeu. Mais je pense qu'il n'y a rien qui change à la fin de la journée. Notre but, c'est le même. Puis on va aller un match à la fois. Pour Marie-Philip, il y a une étape qui a été franchise, on peut passer à autre chose, mais là, ça va être quoi le mindset dans les prochaines heures pour le premier match? Oui, je pense pour nous, juste un petit peu d'en profiter. On peut être très content de nous-mêmes, mais à la fin de la journée, on n'a pas fini. Je pense juste de récupérer, être excité. Dans ce moment-là, on est privilégié d'être là, on le mérite. Mais pour être honnête, ça va être un match à la fois, puis il faut que c'est sur nous-mêmes. Je pense qu'on sait qu'Ottawa, très bonne équipe, puis nous aussi. Alors ça va être une très bonne série.
There's not many Ann-Renée in the league. Can you just describe what she did today to help this team seal the win? Yes, of course. Ann-Renée Desbiens. Honestly, she's our brick wall. She's so composed out there. We're truly lucky to have her. Honestly, there's moments where we kind of let her hang dry, and she's always able to pull us out of those moments. And she's done that all series long. She's unbelievable. And honestly, we can talk about that first game all day long, but how you finish, that's how it matters. And honestly, the way she finished, she's resilient, she has the grit, she's competitive, can go on and on and on, but honestly, she's a competitor, and she wants to win, and we want to win for her, she wants to win for us, and we're on this together, and honestly, she's the backbone of our team. Yeah, I have, and honestly, when I saw that happen, I literally laughed on the bench, because I was like, I'm not even surprised. Like, Oui, définitivement. Peu importe le nombre de partisans qu'il y a ici, c'est toujours comme s'ils n'avaient le double ou le triple. Là. Fait que c'est sûr que qu'il y avait 6 000 personnes ici ou 10 000. Je pense que nous autres, on a l'impression que c'est bien plus que ça. Puis on est vraiment chanceux de les avoir. C'est un 7e joueur pour nous. Puis ça fait la différence au bout de la ligne pour nous autres. C'était vraiment spécial, mais pour vrai, je me souviens même plus de rien, là, fait que c'est juste vraiment spécial, juste de gagner, puis tout ça. Les bruits, des fois, on dirait que tu les entends plus, des fois, là, comme là, on dirait que j'entendais plus rien, puis c'est ça. Mais Ann-Renée, c'est notre queen, juste que vous sachiez, c'est notre queen. C'est tout. Okay. On peut aller trouver Bambou, puis les chiens? Oui, c'est ça. Ah, OK. Marie-Philip, pour revenir sur le but en avantage numérique, est-ce que c'est dans ces moments-là que l'expérience, tu sais, que vous avez connu, Aaron et toi, au niveau international, tant de matchs pendant tant d'années, est-ce que c'est là que ça ressort dans une situation comme celle-là qui était assez critique, vu que c'était égal à 1? non, c'est sûr que ces moments-là, dans des grosses parties, des avantages numériques, ça peut vraiment changer le momentum d'une partie. Puis, tu sais, oui, j'ai la chance de jouer avec Erin, ça fait plusieurs années. Puis, tu vois, c'est une fille qui est tellement compose, qui est calme, puis elle sait faire les bonnes choses. Puis, pour être honnête, je suis pas surprise qu'elle a vu cette passe-là s'aligner, puis me voir un petit peu backdoor. C'est une guerrière, Erin, pour être très chanceux de l'avoir derrière nous. Mais, tu sais, en tant qu'équipe, pour être honnête, ces moments-là sont très importants. Le désavantage numérique qu'on a eu, qu'on est capable de tuer, ça nous a donné un petit peu d'énergie de pouvoir avoir ce but-là en avantage numérique, nous redonne un petit peu plus de momentum. Alors vraiment, ces gros moments-là peuvent vraiment changer une partie. Puis je pense que celui-ci a fait de la différence. Merci. Merci.